APC to present Tinubu with certificate of return, party flag for 2027 presidential race. Oyo moves to institutionalize human capital development. 3 new Ebola cases confirmed in Uganda, linked to DR Congo. Large-scale Russian attack on Ukraine leaves 4 dead and dozens injured. Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House. And in sports, Manchester United's Fernandes named Premier League Player of the Season. Those are the headlines, now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu will today, May 24, formally receive the certificate of return and the flag of the ruling party as the presidential candidate of the All Progressives Congress (APC) for the 2027 general election. The presentation is expected to take place at the Bola Ahmed Tinubu International Conference Center following the nationwide collation of results from the party's presidential primary election. According to a statement issued yesterday by the President's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga, the presentation will be conducted by the APC Presidential Primary Elections Committee. The event is expected to attract key figures within the ruling party, including APC governors, members of the National Executive Committee, the National Working Committee, lawmakers of the National Assembly, and other party leaders. The ceremony is expected to formally conclude the party's presidential primary process and signal the commencement of activities around the APC's campaign preparations ahead of the 2027 elections. Businessman and philanthropist Olawole has secured the governorship ticket of the African Democratic Congress for the 2027 election in Oyo State after emerging victorious in the party's primary election held across the state. The results announced yesterday by the chairman of the Primary Election Committee, Honorable Razak Salinsil, showed that Adegoke garnered 16,051 votes to defeat 4 other contenders in the race. According to the committee, Chief BC Laka came second with 11,415 votes, while Chief Bemilade Alagbe scored 241 votes. Dr. Aziz Adeduton received 155 votes, with Barrister Niyi Aborishade polling 67 votes. With the victory, Oloye Adegoke holds the title of Are Egbe Balogun of Ibadan Land, who represents the ADC in the February 2027 governorship and State House of Assembly elections in Oyo State. The Oyo State government has taken another step towards strengthening human capital development with plans to establish a dedicated Human Capital Development (HCD) agency aimed at coordinating and tracking development indicators across the state. The move, according to the government, aligns with the administration of Governor Seyi Makinde, with its emphasis on building enduring institutions capable of sustaining growth beyond individual office holders. The proposed agency is expected to serve as a central coordinating body for monitoring, evaluation, accountability, and feedback on human development indices in the state. Officials said the agency would also streamline policies and programs connected to education, healthcare, nutrition, and workforce development. The development came amid renewed calls by the presidency for state governments to strengthen and institutionalize their human capital development frameworks as part of efforts to drive Nigeria's broader development agenda. 3 new Ebola cases have been confirmed in Uganda, health authorities said Saturday, after the World Health Organization raised the risk from the deadly outbreak to the highest level for neighboring Democratic Republic of Congo. The new cases brings to 5 the total confirmed in Uganda since the current outbreak discovered in the East African country on May 15.
It named the patients as a Ugandan driver, a Ugandan health worker, and a woman from the DRC, the epicenter of the outbreak, which the WHO has declared as international emergency. On Friday, the WHO raised the risk from Ebola in the DRC to very high. Russia has launched a large-scale wave of strikes against Ukraine, firing hundreds of drones and dozens of missiles. 4 people were killed and more than 50 others injured in Kyiv and its surrounding areas, with explosions heard across the region overnight into Sunday, and reports of damage to residential buildings and schools. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the Oshnik hypersonic missile was used in a strike in Bilasevka, a city within the Kyiv region. The strikes follow Russian President Vladimir Putin's vow to retaliate after accusing Ukraine of carrying out a deadly attack on a student dormitory in the town of Starobilsk on Friday, in which 18 people were killed. The General Staff of Ukraine's armed forces said it did carry out an attack near Starobilsk in Russian-occupied eastern Ukraine overnight on Friday, but maintained that it struck an elite Russian military unit. A suspect was shot at a White House checkpoint was killed in an exchange of fire with the Secret Service agents on Saturday evening, officials have confirmed. The BBC's U.S. media partner, CBS, has named the suspect as Nasir Best, a 21-year-old man who was known to the protection agency and had a documented history of mental health conditions. U.S. President Donald Trump thanked the officers for their swift and professional action in apprehending the gunman, who he said in a Truth Social post had a violent history and possible obsession with our country's most cherished structure. The shooting comes only a month after a gunman opened fire at the White House Correspondents' Dinner. The incident on Saturday remains under investigation, and road closures around the White House will likely stay in place overnight. In the ever exciting world of sports, Manchester United midfielder Bruno Fernandes was named Premier League Player of the Season on Saturday. Fernandes has equaled the record for most assists in a single Premier League campaign with 20, alongside Thierry Henry and Kevin De Bruyne. The 31-year-old has also scored 8 league goals for United this term, helping Michael Carrick's third-placed team secure qualification for next season's Champions League. Fernandes is the first United player to win the award since Nemanja Vidic in 2010-2011. He took the prize ahead of Arsenal's David Raya, Gabriel Magalhaes and Declan Rice, Manchester City's Erling Haaland and Antoine Semenyo, Brentford's Igor Thiago, and Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Ahmed Tinubu will today, May 24, formally receive the certificate of return and the flag of the ruling party as the presidential candidate of the All Progressives Congress for the 2027 general election. The Oyo State government has taken another step towards strengthening human capital development with plans to establish a dedicated Human Capital Development (HCD) agency aimed at coordinating and tracking development indicators across the state. 3 new Ebola cases have been confirmed in Uganda, health authorities said Saturday, after the World Health Organization raised the risk from the deadly outbreak to the highest level for neighboring Democratic Republic of Congo.
Russia has launched a large-scale wave of strikes against Ukraine, firing hundreds of drones and dozens of missiles. A suspect who shot at the White House checkpoint was killed in an exchange of fire with Secret Service agents on Saturday evening, officials have confirmed. And in sports, Manchester United midfielder Bruno Fernandes was named Premier League Player of the season on Saturday. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olawole. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. You can also listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emma Yikuro, Wales Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Kíyín ẹ káàsán ẹ dẹ̀kú ìsinmi òní ìròyìn àgbáyé ńlá mú wá fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́nmágbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti fún Tinubu ní ìwé ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè sípò ààrẹ lọ́dún 2027. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé ìgbésẹ̀ lórí ìṣúná ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. Ìṣẹ̀lẹ̀ Ebola tuntun mẹ́ta iná ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀ ní Uganda ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú DR Congo. Ìkọlù alágbára ńlá ilẹ̀ Russia sí Ukraine ṣekú pa ènìyàn 4 nígbàtí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì fi ara pa. Wọ́n ṣekú pa afurasí lẹ́yìn ìtọ́sínà ìbọn bo iléeṣẹ́ elétò ààbò nítòsí ilé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ọmọ ikọ̀ Man United Fernandes ni wọ́n ti dárúkọ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó yege jùlọ nínú ìdíje Premier League ti sáà yìí. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lónìí tí ń ṣe ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò tẹ́wọ́ gba ìwé ẹ̀rí ìdíje gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC sípò ààrẹ lọ́dún 2027. Ètò ọ̀hún ní ìrètí wà wípé yóò wáyé nínú gbọ̀ngàn Bọ́lá Ahmed Tinubu International Conference Center lẹ́yìn àkójọpọ̀ ìṣètò ìdìbò abẹ́lé ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde tó jáde lánàá láti ọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìlànà àtẹ̀lé ìyẹn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà, ó ṣàlàyé bí ètò ọ̀hún bí ó ti lọ pẹ̀lú àwọn tí ó láǹfààní láti wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí tí ètò ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ náà yóò bẹ̀rẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2027. Ẹlẹ́yinjú àánú tó tún jẹ́ olókoòwò olóyè Taofik Adégbóyèga Adégòkè ló ti tẹ́wọ́ gba ìwé gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress
nínú ètò ìdìbò ti ọdún 2027 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó ti jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó wáyé jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Èsì ìbò ọ̀hún iná kéde lánàá láti ọwọ́ alága ìgbìmọ̀ ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà ìyẹn ọ̀nàrẹ́bù Rasaq Sadinsẹ níbi tí olóyè Adégòkè tó tún jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ balógun tilẹ̀ Ìbàdàn léyìí tí ó ti láǹfààní láti jáwé olúborí tí ó sì máa ṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC nínú ètò ìdìbò gómìnà oṣù kejì ti ọdún 2027. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé ìgbésẹ̀ tuntun láti mú ìrólágbára dé bá ìdàgbàsókè ọmọnìyàn pẹ̀lú ètò ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún fún ìdàgbàsókè tó lọ́rìn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Ìgbésẹ̀ náà ló wà ní ìbámu pẹ̀lú àfojúsùn ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé. Àwọn aláṣẹ ṣàlàyé pàtàkì ètò ọ̀hún eléyìí tó jẹyọ lẹ́yìn ìpè tuntun láti iléeṣẹ́ ààrẹ sí àwọn gómìnà fún ìgbésẹ̀ náà fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn Ebola tuntun mẹ́ta ni wọ́n ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ Uganda gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ elétò ìlera ti fi léde lẹ́yìn tí àjọ elétò ìlera àgbáyé ti kọ́kọ́ kéde ewu tó wà nínú ìrújáde àrùn náà nílẹ̀ alámùlétì lélẹ̀ tó wà ní Congo. Ìṣẹ̀lẹ̀ tuntun náà ní oyè àwọn tó ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní Uganda fi jẹ́ 5 láti ìgbà tán ti kẹ́fìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní ìlà oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún. Ilẹ̀ Russia ṣe ìkọlù ńlá sí Ukraine nígbà tí wọ́n rọ̀jò àwọn àdó olóró ojú òfurufú tó lé ní 100. Ènìyàn 4 iná ṣekú pa nígbà tí àwọn tó lé ní 50 sì fi ara pa ní Kyiv àti ní agbègbè rẹ̀. Lásìgbò náà ló wáyé lóru mọ́jú ọjọ́ ìsinmi tó sì bà àwọn ilé àti ilé ẹ̀kọ́ jẹ́. Ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky ó sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà eléyìí tó wáyé lẹ́yìn ìlérí ààrẹ ilẹ̀ Russia láti gbẹ̀san àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti wáyé ní kòpẹ́kòpẹ́. Afurasí kan tó yìnbọn nítòsí ibùdó ìyẹ ọkọ̀ wò nílé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti ṣekú pa nínú ìsọ̀kò ìbọn pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Sátidé gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀. Afurasí náà ní orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nasa Best, ọmọkùnrin ọmọ ọdún 21 eléyìí tí àkọọ́lẹ̀ fi hàn wípé ó ní àìlera ọpọlọ. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn oṣù kan lẹ́yìn tí agbébọn ṣínà ìbọn bolẹ̀ níbi ètò àpèjẹ àwọn oníròyìn nílé ààrẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà sì wà lábẹ́ àyẹ̀wò lọ́jọ́ Sátidé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ti gbogbo àwọn ọ̀nà lẹ́yìn tó wà ní àyíká Ilé Funfun pa. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, agbá ọwọ́ àárín ikọ̀ Manchester United Bruno Fernandes iná ti dárúkọ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó yege jùlọ nínú ìdíje Premier League ti sáà yìí lọ́jọ́ Sátidé. Ọmọ ọdún 31 náà ni ló ṣe gudugudu 7 àti yàyà 6 fún ikọ̀ Man United tó sì jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó gba àmì ẹ̀yẹ náà láti ọdún 2010 sí 2011. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn wá fún yín pé lónìí tí í ṣe ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò máa láǹfààní láti tẹ́wọ́ gba ìwé ẹ̀rí ìdíje gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress sípò ààrẹ nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2027. Àwọn wá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé ìgbésẹ̀ tuntun láti mú ìrólágbára dé bá ìdàgbàsókè ọmọnìyàn
pẹ̀lú ètò ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún fún ìdàgbàsókè tó lọ́rìn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. aláǹfààní láti mú wá fún yín pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn Ebola tuntun 3 ni wọ́n ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ Uganda gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ elétò ìlera ti fi léde lẹ́yìn tí àjọ elétò ìlera àgbáyé ti kọ́kọ́ kéde ewu lẹ́yìn tó wà nínú ìrújáde àrùn náà nílẹ̀ alámúlétì wọn ní Congo. wọ́n mú wá fún yín pé ilẹ̀ Russia ṣe ìkọlù ńlá sí Ukraine nígbà tí wọ́n rọ̀jò àwọn àdó olóró ojú òfurufú lẹ́yìn tó lé ní 100. àmú wá fún yín pé afurasí kan tó yìnbọn nítòsí ibùdó ìyẹ́ ọkọ̀ wò ní ilé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti ṣekú pa nínú ìsọ̀kò ìbọn pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò nírọ̀lẹ́ ọjọ́ sátidé ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀. nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá fún yín pé agbá ọwọ́ àárín ikọ̀ Manchester United ìyẹn Bruno Fernandes iná ti dárúkọ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó yege jùlọ nínú ìdíje Premier League ti sáà yìí lọ́jọ́ sátidé. Kúnlé Olówù ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọ̀hún. ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at West Radio 893. ẹ tún lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. a wà lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. àyè wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 09168932000. Temitope Olawole ni oníròyìn yìí. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa, Ọlọ́run yóò bùkún yín, àmín.